Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Katika series yetu ya factorization leo nataka tugusie difference of two square. Katika mathematics kuna fact ambayo inasema kwamba if you have a square minus b square, this expression into this format can be expressed as the same as a plus b into a minus b. This is what they call it difference of two square. So basically kuna some sort of expression will be given ambazo tutatumia hii difference of two square kufind factor zake, lakini kabla ya kwenda huko nataka kuionyesha kwamba hii expression iliyopo hapa is true. Kwa hiyo acha tufanye little proof. Kwa hiyo nikichukua right hand side, what does it say? It say a plus b into a minus b. All I'm going to do is just expand the bracket. Kwa hiyo kila kitu katika bracket ya kwanza utazidisha na kila kitu katika bracket ya pili. Hii tuki-expand bracket tutapata a into a minus b plus b into a minus b. Kwa hiyo what next? A times a ambayo itanipa a square, a times minus b itanipa minus ab, then this one plus b times a itanipa plus ba, then plus b times minus b. Hapa nayo plus b times minus b, lakini najua kama plus times negative jawabu yako itakuwa ni negative. B times b itakupa b square, kwa hiyo tutapata minus b square. Lakini hapa tunayo ba, hii ba ni sawa sawa na kuiandika ab, kwa hiyo I will rewrite this. Kwa hiyo hii itakuwa ni a square minus ab plus ba nimesema sawa sawa na ab minus b square. Kwa hiyo this and this will cancel out na nitapata a square minus b square. Kwa hiyo nishaonesha katika proof kwamba a square minus b square ni sawa sawa na a plus b into a minus b. Hii tume-prove tayari. Kwa hiyo acha tuone some examples ambazo tunaweza tuka-factorize kwa kutumia difference of two square. Example number 1. Tuna two parts. Tuna parts A na part B. Kwa hiyo tukifanya example number 1 tumepewa nini? A x square minus 9. Hii ukiitazama bado haiko katika mfumo wa difference of two square, ambapo tunajua difference of two square iko katika mfumo wa a square minus b square ni sawa sawa na nini? Sawa sawa na a plus b multiply by a minus b. Haiko katika mfumo huu bado, lakini we can put this into this form. Kwa hiyo I can rewrite this as x square minus what? 9 is the same as 3 square. Kwa hiyo hii niki-compare na difference of two square napata x square minus 3 square. What is my a? X is my a. What is my b? 3 is my b. Kwa hiyo hapa nitapata sawa sawa na a yangu nini? Ni x na b yangu ni 3. X plus 3 into x minus 3. Kwa hiyo nitapata kwamba x square minus 9 ni sawa sawa na x plus 3 into x minus 3. Na hii ndio itakuwa mwisho wa part A. Let's do part B together. Part B we have been given y square minus 16. Is not katika form ya difference of two square yet, lakini we have to put this katika form ya difference of two square ambayo ni a square minus b square. Kwa hiyo hapa tunaweza tuka-rewrite y square minus what is 16? 16 ni 4 square, ambayo ukilinganisha na a square minus b square ni sawa sawa na a plus b into a minus b. Lakini tunayo y square minus 4 square. What is your a? Y. What is your b? Is 4. Kwa hiyo hii ni sawa sawa na nini? A yako ni y, kwa hiyo utapata y plus 4 multiply by a yako ni y minus 4. Kwa hiyo y square minus 16 ni sawa sawa na y plus 4 multiply by y minus 4. That's the end of example number 1. Acha tuone example number 2 na example number 3 and then we'll do some exercise.
Example number 2. What do I have in example number 2? Solution A, we've been given 36 minus x square. Tunachotakiwa kufanya nini? Put this katika form ya a square minus b square, lakini unajua kama 36 ni nini? Ni 6 square minus x square. Kwa hiyo difference of 2 square iko katika mfumo gani? Iko katika mfumo wa a square minus b square, ambayo ni sawa sawa na nini? A plus b into a minus b. Kwa hiyo what is your a? 6. What is your b? X. Kwa hiyo this is the same as 6 plus x multiply by 6 minus x, na huo ndio itakuwa mwisho wako. Kwa hiyo 36 minus x square ni sawa sawa na 6 plus x into 6 minus x. That's the end of your factorization. Let's have a look part B of this question. Part B, we have been given 4x square minus 9. It's slightly complicated than the previous one. It's not complicated, but there's 4 there. We need to express this into form of difference of 2 square. Lakini najua kama 4, it can be rewritten as 2 square, x square minus 3 square. Lakini 2x square, 2 square x square, this is the same as write 2x whole square minus 3 square. Kwa hiyo nikicompare hii na difference of 2 square, a square minus b square. What is my a? Is the whole 2x, not 2 alone. 2x, and what is my b? Is 3. Lakini najua a square minus b square nini? Ni a plus b into a minus b. What is my a? Is the same as 2x plus 3 multiplied by 2x minus 3. Therefore, 4x square minus 9 is the same as 2x plus 3 into 2x minus 3. And that will be the end of it. Let's have a look. Example number 3. Example number 3, I have been given 2 parts again. Let's start with part A. Asema factorize x power 4 minus 1. Hii haiko katika mfumo wa difference of 2 square yet, lakini we can put katika mfumo wa difference of 2 square, ambayo hii ni sawa sawa na x square whole square minus 1 square. Kwa sababu x square whole square hii katika rules za powers ambazo tutakuja tuone tukifanya indices, tuna multiply their power ambayo sawa sawa na x power 4. Kwa hiyo tayari hii iko katika mfumo wa a square minus b square. A yetu nini? A alone ni x square na b alone ni 1. Kwa hiyo hii ni sawa sawa na a plus b into a minus b. Lakini what will we get into? I just rewrite this one into here. X square whole square minus 1 square. Ni sawa sawa na nini? Ni sawa sawa na x square plus 1 into x square minus 1. Lakini it hasn't finished kwa sababu hii tunaweza tukai-factorize again kwa sababu bado iko katika mfumo wa difference of 2 square. Kwa hiyo niki-factorize x square minus 1 nitaishusha kama ilivyo. Hii ni x square plus 1 then x square, sorry, right, let's do it again. Hii ni sawa sawa na kama ilivyo naishusha x square plus 1 multiply, what is x square minus 1? Again iko katika mfumo wa a square minus b square, ambayo hii itakuwa ni sawa sawa na x plus 1 multiply by x minus 1, na hii ndio itakuwa jawabu yangu. Kwa hiyo nitasema kwamba x power 4 minus 1 ni sawa sawa na x squared plus 1 multiply by x plus 1 into x minus 1, and that will be the end of that. Let's have a look part B of example number 3. Part B tumepewa 8m square minus 18n square. Kwa hiyo tunachotakiwa kuiandika hii tuiandike katika form ya difference of 2 square, lakini
by looking at that, kuna common factor, 2 as a common factor for both of these terms. Kwa hiyo niki take away outside the bracket, hii naweza nika rewrite into 2 into 4m square minus 9n square. Kwa hiyo kinachofuata nini? Na write expression yangu katika mfumo wa difference of 2 square. Kwa hiyo nayo 2 multiply by 2 square, 4 is the same as 2 square, m square minus 3 square n square, right? Then nitakachokipata nini? 2 into what is 2m whole square. This is the same as 2m square minus 3n whole square into bracket. Kwa hiyo this iko katika form tayari ya difference of 2 square, ambayo nikicompare na a square minus b square nitapata nini? A yangu ni 2m na b yangu ni 2n. Kwa hiyo nitapata what I have outside the bracket 2, then you will have 2m plus 3n multiply by 2m minus 3n, kwa sababu ndo formula yangu wa a square minus b square inasema sawa na nini? Sawa na a plus b into a minus b, and this will be the end of your factorization. Kwa hiyo tumeona kwamba tukifactorize what 8m square minus 18n square is equal to what? Is equal to 2 into 2m plus 3n multiplied by 2m minus 3n, and that will be the end of that. As I always say, mathematics unasoma by doing it. Husomi mathematics kwa kutizama. Kwa hiyo I will write few questions, try these questions on your own, halafu na mimi I will post the solution na tutafanya comparison. Kwa hiyo pause the video and do it by yourself before you look onto the solutions. Thanks. I've got question 1 which has a 3-part, part A, part B, part C. Kwa hiyo pause the video, fanya hizi, halafu I will post the solution and then you can compare your answer with my answer. Right, this is the solution I get for question number 1. 25 minus 16x square, I end up with this. 5 plus 4y into 5 minus 4y. 100, part B. All I've done, I've taken 4 out just to simplify it. And then it leaves me with 25x square minus 36y square. And then I end up with this one. Again, the same thing as part C. It's a similar things, kusema kweli. The more you do it, the better you become. I will put question number 2 and question number 3 for you to try. Question number 2, again, 3 parts, part A, B, and C. Try them yourself and I will put the solution for those and then we can compare. We'll pause the video and do it yourself before you look for at the answers. Right, this is the solution for question 2, part A, B, and C. Again, part A, all I've done is taken 3 out the bracket and then do difference of 2 square. Part B, again, I put 5 outside the bracket and just follow the procedure for difference of 2 square again. The same again, part C, just taken out 10 as a common factor and then carry on with the difference of 2 square. I'm going to put question 3, and will be the last question for this one for you to try. And then after that, I'll write the solution for you. Right, this is question number 3. Try this in 3 parts and then I will put the solution after you have tried. So pause the video and do it yourself. Right, this is my solution for question number 3. Again, x power 4 minus y power 4. All I have done is just express katika difference of 2 square, the same as x square whole square minus y square whole square. Then again, use the difference of 2 square. Na nikifika katika x square minus y square, natumia tena difference of 2 square. Kwa hiyo I have used difference of 2 square more than once. Question number part B, all I have done is express into the form of difference of 2 square. 4 square is a 16. Then I have my a is 4 and my b is x minus 3. Kwa hiyo 4 plus x minus 3 and then 4 minus x minus 3. Here, tofauti iliyopo ni kwamba when you remove the inside the bracket, you need to apply minus sign. Kwa hiyo x minus times x, you get negative x. Minus times minus 3, you get positive 3. And then everything is the same.
na hapa vile vile part C the same, apart from the last part. Katika part C I've got 3 minus 3x. Hapa nimefactorize, nimetoa 3 outside the bracket, na ndio maana ikaja 3 into 1 plus 3x into bracket 1 minus x. Na I think this will be the end of this video, where you keep doing more exercise. The more exercise you do, the more naturally it will become for you to solve these equations, these factorizations. Kwa hiyo, if you are new to this channel, don't forget to subscribe na bonyeza alama ya kengele. You will be notified tukituma video nyingine, na please share video hii na kwa watu wengine ili waweze kunufaika. Kwa hiyo, hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.